and coming from a humble Marathi background, your eyes were totally set on becoming an IPS officer. That's right. Serving the country, a die-hard patriot that I could sense in you. मग आयुष्याला असा complete U-turn कसा मिळाला that you landed up in the creative industry? That is something that I could never explain. म्हणजे मला कधी लहानपणापासून I had no ambition of becoming anything else but an IPS officer. Even doing law was the same thing, that law would help me in police work. Correct. I think how it happened was when I was working as a management trainee and doing business management, we had lots of agencies that you come and present work for our company. Okay. And I used to sit through those presentations. And my constant remark was, he kai फार चांगलं करत नाही येत, they are pretty tacky work. Yes. I can do better than this. Correct. My friends started saying, instead of sitting and criticizing other people's campaigns, why don't you get into advertising? तर मी खूप ठिकाणी अप्लाय केलं. I must have applied to 8 or 10 agencies. Nobody wanted me. And they said, तू lawyer आहेस, you are working as you've done business management. There's no connection to advertising, so why should we take you? Correct. 1 or 2 agencies said, we'll take you, but we have a beginning salary of some 500-800 rupees. And I said, look, I'm earning much more than that right now. So they said, no, but you're a newcomer. So I kept on saying no to those agencies. Okay. At one point I realized that I'll keep earning more and more every year. And the agencies would still offer me the same amount because that's their beginner's salaries. True. So might as well quit, get a lesser salary, but get into advertising. So whatever happens for good. Whatever happens for good. Right. Isn't it irony of fate for someone who has written and directed more than 33 plays, even plays like Bottoms Up, which have broken records in the history of English theatre, to have been asked to step down from a play in his college days? I was is thrown that out. true? Not step down is a very nicer, politer way of putting it. When I joined Elphinstone from Marathi school, yes. So naturally I gravitated towards Marathi Mandal, कारण मराठी बोलणारी मुलं तिकडे होती. आणि तेव्हा आमचे we had Professor Mava Dhond, who was our head of the department. बरं. आणि विजयाबाई राजाध्यक्ष was a senior Marathi professor. म्हणजे great names. Right. आणि they were doing a play called Usna Navra. And they casted me in that. So our rehearsal used to be in Dhond sir's room. Okay. So he would be sitting behind the partition and we would rehearse in front. आम्ही एक 4 दिवस rehearsal केली. And one day Dhond sir said, तो कोण आहे मुलगा जो उसना नवऱ्याचं काम करतोय? तर ते सेड भरत दाभोळकर म्हणून एक मुलगा आहे. तो अतिशय घाणेरडं काम करतो, त्याला काढून टाका. So next day they threw me out. So unbelievable. So I said, look, I will never come and do anything for Marathi Mandal again. I will go to the English section and start dancing. म्हणून मी नाटकाकडे कधी कॉलेजमध्ये गेलो नाही परत. आणि मग त्या डान्सिंग मध्येच पुढे जाऊन you also won awards? Yeah. We did dancing. म्हणजे I did English square dance. We did American square dance. Then we did a Zorba the Greek dance for the college day. And we used to have, I don't know if they still have it, Mumbai, Maharashtra. We used to have a thing called All India, all colleges trophy. Yes. Youth Festival trophy. We do have it. All colleges participated. There were debates and discussions and drama, dance, everything. It's like a prestige issue. It's a very prestigious issue, winning that Youth Festival trophy. Governor used to come and give you the trophy. तर आमच्या कॉलेजमधली 4 मुलं आणि आम्ही 4 मुली आणि आम्ही 4 मुलं. आय वॉज ओनली वन फ्रॉम आर्ट्स सेक्शन, बाकी 3 सायन्सची होती. आणि वी हॅड अ सिनियर गर्ल, 1 year सिनियर टू अस, शकुंतला जयराज बॉय म्हणून. शी वॉज अ मिस बॉम्बे तेव्हाची. आणि शी वॉज अ कोरिओग्राफर. आणि तिने शी सेड विल डू समथिंग कम्प्लिटली डिफरंट. तर शी पिक्ड अप ट्यून्स फ्रॉम फिल्म्स लाईक द गुड, द बॅड अँड द अगली, कंबाईन्ड दॅट विथ समथिंग एल्स and created a whole different dance. म्हणजे the dance was की ती मुलगी फार बोर झाली आहे, शी इज अलोन, आणि ती सॉलिटर खेळत बसली आहे पत्त्यांबरोबर. आणि ती खेळताना तिला झोप लागते आणि पत्ते जिवंत होतात. तर आय वॉज द एस ऑफ हार्ट्स, समबडी वॉज एस ऑफ स्पेड्स, आणि आम्ही ते पत्ते येतो तिच्या स्वप्नातनं आणि वी डान्स विथ हर अँड वी मेक अ हॅपी. अँड वेन शी वेक्स अप अगेन वी हॅव डिसअपियर्ड. असं तिने डान्स केला. डान्स लाईक दिस हॅड नेव्हर बीन डन. प्रत्येक कॉलेजनं फोक डान्स करायची. म्हणजे कोण गरबा करतंय, कोण नागा फोक डान्स करते ट्रेडिशनली. खालसा कॉलेज यूज्ड टू डू भांगडा, विच दे वर व्हेरी गुड ॲट. आणि हा पहिला डान्स आम्ही असा केला की विच पीपल हॅड नेव्हर सीन. अँड दे टोल्ड अस की चान्सेस आर यू विनिंग दिस ट्रॉफी आर स्लिम, कारण खालसा डज भांगडा टू अ प्रोफेशनल लेवल. आणि Xavier's has all these film stars children, so they get professional choreographers to come and teach them. तर तुम्हाला काही चान्स नाही आहे. आणि तेव्हा
I remember the finals that we had in the auditorium of UD City in Mumbai. And we won the thing. We won it when your hands down. We were points ahead of that. So today we have Professor Dhond to thank you. To thank me for throwing me out. Yeah. And the next year we did a Spanish gypsy dance. And we won it again. We 2 वर्ष आम्ही इंटर-कॉलेजिएट चॅम्पियनशिप जिंकल्या. आणि I owe it to Professor Dhond for throwing me out for Marathi play. 100%. So whatever happens for good. Happens for good, yeah. आयुष्य रंगमंचासारखं असतं ना. There are no retakes. Whatever happens, the show must go on. Yeah. तुमच्या प्लेजमध्ये ॲक्टिंग करताना किंवा कधी डिरेक्शन करताना असा कुठला क्रिटिकल मोमेंट आला वेअर यू हॅड टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसिजन्स वेअर यू हॅड टू मेक चेंजेस सो दॅट द शो गोज ऑन? होय, नॉर्मली इट हॅपन्स इन अ फनी वे. ओके. की नॉर्मली काय होतं की एखादा माणूस किंवा बाई एखादी काम करणारे वाक्य विसरते किंवा डायलॉग विसरते. सिनियर पीपल गो ब्लँक समटाइम्स. त्यांना काही आठवत नाही. दे जस्ट स्टँड लुकिंग स्टेअरिंग एट यू अँड द पीपल इन फ्रंट हॅव टू फिगर आउट हाऊ टू सॉर्ट ऑफ counter that and continue. This happens in a funny way. With me it has happened in a tragic way, not once but twice. म्हणजे माझं पहिलं नाटक होतं पु ल देशपांडेंचं तुझ्या पाशी इन इंग्लिश. म्हणजे पु ल देशपांडे frankly for whatever I have done, coming to that, I owe to पु ल देशपांडे for agreeing to do this. आणि त्यात मोठी मोठी माणसं होती. आत्माराम भेंडे होते, वृषाली गोखले, हरीश पटेल, मोहन भंडारी, शहनाज पटेल, मनमोहन कृष्ण वगैरे अशी माणसं होती. आणि त्यात मनमोहन कृष्णांचा एकदा आवाज नंतर ॲज पर हिज एज ही कुडंट स्पीक लाऊडली इनफ, तर ही सेड रिप्लेस मी. तर वी रिप्लेस्ड हिम विथ अ व्हेरी सिनियर ॲक्टर कॉल्ड कर्नल राजाध्यक्ष. करेक्ट. आणि आमचा पुण्यामध्ये शो होता, टिळक स्मारकमध्ये आमचा शो होता. आणि इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द पुना विमेन्स काउन्सिल. सो इट वॉज अ बिग शो, फुल हाऊस. द टॉप मोस्ट पीपल फ्रॉम पुना, म्हणजे डॉक्टर्स, लॉयर्स, जे कोणी पुण्यातली प्रतिष्ठित मंडळी आहेत. पुण्यातले कसे आहेत माहित आहेत, मातब्बार. आणि त्या व्हेरी क्रिटिकल नाटक. आम्हाला सगळं नाटकातलं कळतं वगैरे त्यांना माहिती होतं. आणि दिस वॉज अ न्यू प्ले. असं इंग्लिश असा कमी बघितलं नव्हतं. नोबडी हॅड सीन अ इंग्लिश प्ले लाईक दिस. सो ऑल द मोर क्युरिओसिटी. आणि आय वॉज डुईंग अ स्मॉल रोल. त्यात एक जगन्नाथ ड्रायव्हर म्हणून एक कॅरेक्टर आहे विच हॅज 3-4 एंट्रीज. तर मी बाहेर विंगमध्ये बसून आय नॉर्मली रिंग द बेल्स वगैरे. तेव्हा ते रेकॉर्डेड बेल्स नव्हत्या. बरोबर. फुल हाऊस. तुमच्या टिळक स्मारक मंदिरात आमचा शो सुरू झाला. 3 अंकी नाटक तेव्हा होतं. आणि दुसऱ्या अंकाच्या सुरुवातीला त्या नाटकामध्ये काकाजी, द कॅरेक्टर कर्नल राजाध्यक्ष वॉज प्लेइंग, ही गोज ऑन अ शिकार. आणि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड ॲक्ट ही कम्स बॅक. आणि ते गेले बाहेर. आणि मी विंगमध्ये बसलो होतो. आणि मोहन भंडारी केम रनिंग टू मी अँड सेड, भरत, राजाध्यक्ष सर हॅज फॉलन डाऊन, आय डोंट थिंक इज फीलिंग वेल. तर म्हटलं बा त्यांना अस्थमाचा अटॅक वगैरे असेल. Then we realized it's something more serious than that. So the sponsor lady who was there, I told her, can you get a doctor? The show was going on. Vrushali, Shehnaz Patel, Harish Patel, they're on the stage, they're acting. Yes. So the bayin down audience when she got some doctor, senior doctor. He said this man is getting a cardiac arrest. I've already phoned up Ruby General Hospital. They are sending an ambulance. So we have to remove him there. नाटक चालू आहे. Full house, sponsored show आहे. काय माझं पहिलं नाटक, मला काही एक्सपिरियन्स पण नव्हता. तर मी आत्माराम भेंडेंना म्हटलं की बापू, त्यांना बापू म्हणायचो. म्हटलं बापू काय करूया आपण? बापू म्हणाले 2 चॉईसेस आहेत. एक अनाऊन्स कर की मेन ॲक्टर्स हॅज गॉट अ हार्ट अटॅक, तर वी हॅव टू स्टॉप. दे अंडरस्टँड की दिस इज अ मेडिकल इमर्जन्सी. तुला वाक्य येतात का सगळी? म्हटलं हो, मी लिहिली आहेत वाक्य, ते मला येतात सगळी. मग तू कर. म्हटलं पण आय कांट ॲक्ट, हिज लेवल ऑफ ॲक्टिंग आय कांट डू. ही सेड डोंट हॅव अ चॉईस. तर ॲज ही वॉज बिंग टेकन ऑन अ स्ट्रेचर, त्यांना अशी दाढी होती आता जशी माझी फ्रेंच बियर्ड आहे. तर मी रिमूव्ड हिज दाढी, ती मी लावली, त्यांचे कपडे मी घातले. आणि इन द सेकंड ॲक्ट, अँड द प्ले इज गोईंग ऑन आउटसाईड, त्यांना काही माहीत नाही पाठी काय होतं आहे म्हणून. आणि इन द सेकंड ॲक्ट टुवर्ड्स द एंड आय केम बॅक ऑन द स्टेज ॲज काकाजी. आणि दे वॉज टर्न, हा कसा काय आला इकडे? आणि कम्प्लीट सेकंड ॲक्ट आणि थर्ड ॲक्ट, ज्यात काकाजींची मेजर डायलॉग्स आहेत, ते मी केले. आणि द पीपल वर थ्रिल्ड ॲट द एंड ऑफ इट. आम्ही जेव्हा दे हॅड डिनर फॉर अस, आणि दे सेड वी हर्ड दॅट द शो मस्ट गो ऑन. दिस इज एन एक्झाम्पल. पण टू सी दिस की तुम्ही 1 मिनिट पडदा नाही पाडलात तुम्ही, की देयर सम इमर्जन्सी, गिव्ह अस 2 minutes, विल कम बॅक, हे तुम्ही करू शकला असतात. सीमलेस. हे आम्ही न करता केलं. तर दॅट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक एक्सपिरियन्स. दॅट्स व्हॉट आय थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दॅट टीच यू अबाउट लाईफ. एक्झॅक्टली. You have these kinds of things that happen in your life, and you need to take those split-second decisions. And whether it's life, whether it's your Rangabhoomi, the show has to go on. True.